TV Magharibi, TV yetu. Yes. Mtazamaji wa Runinga TV Magharibi, ujambo pote ulipo na karibu kwa habari zetu za Magharibi Asubuhi, ikiwa ni Ijumaa hii ya tarehe 18 mwezi huu wa 10 mwaka 2024. Nikitumai kwamba umekuwa na usiku mwanana, usiku ambao Wakenya wengi wameweza kukesha wakifuatilia mswada wa kuweza kumbanua naibu wa rais Rigathi Gachagua kutoka mamlakani. Babu mtazamaji, usiku wa leo, asubuhi ya leo ni dhahiri shahiri kwamba naibu wa rais Rigathi Gachagua sasa hivi ni aliyekuwa naibu wa rais. Tuanze taarifa zetu asubuhi ya leo na taarifa kwamba bunge la Seneti limeazimia kumtimua naibu wa rais Rigathi Gachagua kufuatia zoezi la siku 2 lililohusisha wingi wa ushahidi na saa za kuhojiwa katika bunge hilo. Gachagua ambaye kwa sasa amelazwa katika hospitali ya Karen alifurushwa baada ya maseneta kupiga kura ya kuunga mkono kwa misingi mitano kati ya misingi 11 iliyowasilishwa kama misingi ya kuondolewa kwake. Timu yake ya mawakili ikiongozwa na wakili mkuu Paul Mwite ilijaribu kushawishi bunge kuahirisha kesi ya kumshtaki Gachagua hadi siku ya Jumanne, ambapo naibu wa rais Rigathi Gachagua atakuwa amepata nafuu na kurejea katika Seneti, lakini maseneta hao waliamua kuendelea na kesi hiyo. Hali hii haikuenda vyema kwa timu ya wanasheria wa Gachagua ambao walilazimika kuondoka katika bunge la Seneti kabla ya kura kupigwa. Honorable Senators, the result of the division indicate that the Senate has upheld the following impeachment grounds. 1. Gross violation of Articles 10(2)(a), (b) and (c), 27(4), 73(1)(a) and 2(b), 75(1)(c) and 129(2) of the Constitution, and Article 147(1) as read together with Article 131(2)(c) and D of the Constitution. 4. Gross violation, ground number 4. Gross violation of Article 161 of the Constitution on institutional and decisional independence
of judges. Ground number 5, gross violation of Articles 3.1 and 148(5)(a) of the Constitution and the fidelity to the oath of office and allegiance. Ground number 6, serious reasons to believe that His Excellency the Deputy President has committed crimes under Sections 13(1)(a) and 62 of the National Cohesion and Integration Act. Ground number 9, gross misconduct that is incompatible with the high calling and dignified status of the office of the Deputy President and a member of the Cabinet and the National Security Council. His Excellency the Deputy President has publicly attacked and undermined work of the National Security Intelligence Service and its officers. Now, Honorable Senators, pursuant to Article 145(7) and 151(b) and 2 of the Constitution and Standing Order 78(8) of the Senate has resolved to remove from office by impeachment His Excellency Rigathi Gachagua AGH, the Deputy President of the Republic of Kenya. Accordingly, His Excellency Rigathi Gachagua AGH ceases to hold office. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio inatupa swali letu la siku asubuhi ya leo, ambapo nitakuwa na kuuliza, je, unakubaliana na hoja ya bunge la Seneti kuidhinisha kubanduliwa kwake naibu wa rais Rigathi Gachagua? Je, unakubaliana na bunge la Seneti kuidhinisha kubanduliwa kwake naibu wa rais Rigathi Gachagua? Tuma jumbe zako kupitia nambari ya studio 0723820016 ama utembelee ukurasa wetu wa Facebook TV Magharibi. Tuma pale jumbe zako mtazamaji, na moja kwa moja nitakuwa nazisoma hewani. Tusome bila taarifa zaidi, ambapo maseneta katika bunge la Seneti wameunga mkono hoja kumbandua naibu wa rais Rigathi Gachagua, huku wakimshutumu kwa matamshi yake. Wakizungumza katika bunge la Seneti, maseneta hao wamesema matamshi yake naibu wa rais Rigathi Gachagua ndicho kilikuwa chanzo cha shida zinazomkabili hivi sasa. Seneta wa kaunti ya Nyamira Eric Mugeni amewataka viongozi wengine kuwa na funzo jinsi ulimi ulivyomkosesha naibu wa rais Rigathi Gachagua. I've organized, Mr. Speaker, on the issues that have been brought in this motion, touching on the widow and the children of the late Governor for Nyeri, Gachagua. And Mr. Speaker, I wondered if adverse statements and inferences have been made touching on the conduct of the Deputy President against the widow of the former Governor and the children of the late Governor, the nephews of the Deputy President. Why, Mr. Speaker, I ask as a father, why, Mr. Speaker, did the widow and the children of the late Governor Gachagua swear an affidavit to dispel all the things that have been said against a scheme of swindling those children? Why, Mr. Speaker? Why didn't they swear an affidavit, Mr. Speaker? That has troubled me a lot. And as I cast my vote tonight, Mr. Speaker, I'll be casting my vote for those children who lost their mother, who lost their father, but who were not given an opportunity, Mr. Speaker, to appear before this House and tell us, Mr. Speaker, that there has not been any wrongdoing from the Deputy President to those children. Count number 1, count number 8 is about the utterances that were made by the Deputy Speaker. I hope, Mr. Speaker, that the person who will occupy that coveted position of Deputy President will reflect on what John says in chapter 3, verse 5. Mr. Speaker, the Bible says that the tongue is a small part of the body. Na mtazamaji, tukisonga mbele na taarifa zaidi ni kwamba serikali ya Kenya kwa ushirikiano na ile ya nchi ya Finland zimeongeza juhudi za kukabiliana na dhuluma za kijinsia kwa kufanikisha mafunzo dhidi ya hulka hiyo. Wakizungumza kwenye hafla iliyoandaliwa katika kufuzu kwa mafaala kutoka kwa jamii katika chuo kikuu cha Kibabi kaunti ya Bungoma, wakiongozwa na katibu katika wizara ya jinsia Anu Wang'ombe, wadau wanaoendeleza vita dhidi ya hulka hiyo wamesema kuna haja ya juhudi zaidi kuongezwa, ikiwemo ufadhili wa elimu ili kupunguza visa hivyo katika jamii. Aidha, katibu huyo amesema serikali itazidi kushirikiana na mataifa mbalimbali katika kufanikisha mchakato wa kukabiliana na dhuluma za kijinsia.
with bilateral agreements with various international communities, various countries, like the one we have with Kenya FINRAD. And at this point in time, I really want to thank Kenya FINRAD for this effort. You have been very impactful. I want to thank the Finland bilateral program for working very closely with the anti-FGM board to make sure that we come to zero FGM in in the Elgon area. And on 7th November this year, we are going to have a declaration by the Sabaot elders that they are going to support that we should not have FGM again going on among the Sabaot. So that's a very, very big step forward. And we want to say, pamoja tukomeshe ukeketaji, on changing the mindset of our people. We know that culture is good. We have very good and positive aspects of our cultures. But what we are saying, let us embrace the good lessons that we can pick from our cultures. But if there is any retrogressive culture that is still keeping us to work with the existing structures, such as the gender sector working groups, that I understood have also been kind of boosted and invigorated, even here in Bungoma County. This is to make sure that the work can be carried forward. Kenya has made really commendable commitments. Na muungano wa wanaharakati wa amani pamoja na baadhi ya viongozi wa kidini katika kaunti ya Bungoma wametoa wito kwa viongozi wa kisiasa wale wa kidini kujitenga na visa ambavyo huenda vikachochea machafuko nchini. Wanaharakati hao wamewataka viongozi kujali maslahi ya mwananchi wa kawaida na kujitenga na visa ambavyo wanasema huenda vikawa chanzo cha ukosefu wa amani humu nchini. Aidha, wamewataka wananchi kuepukana na swala za ukabila. Heshimu watu ambao walikuchagua. Sisi ni watu wa Mungu. Sisi tunaabudu Mungu ambaye ako hai. Na wachungaji, chukia dhambi. Musipemberesane na dhambi, moto ikaje ikakuja ikachoma nchi yetu ya Kenya. Nyinyi ndio mtalaaniwa kwanza. Ndio ninamaliza nikisema, wazee Council of Elders, kama wewe mzee wa tumbo ambao unatafuta kukula, kaa kando. Wazee wa elders wote kabla zote, na rafiki yangu kama Mechesei, waketi pamoja na mahubiri, mketishe wanasiasa pamoja, mkawaelimishe wajue vile walichakuliwa kwa sababu gani. Juzi niliona katika media kuna wengine wakasema ati sisi Wabukusu wa Mount Elgon hatujapewa kitu chochote. Mimi nataka kuuliza, ikiwa tutaenda katika regionalism na hivi vikete ni vidogo, kuna mahali tutaleta conflict, tuanze kugongana bure. Mimi nataka kusema Bukusu ambaye ako Mount Elgon na Bukusu mwenye ako Bungoma, Bukusu awe Bukusu. Msabot mwenye ako Teso ama ako wapi, aikubali yeye na msabot yoyote ambaye atapewa uongozi, apewe amechaguliwa, asema hata sisi tumekuwa recognized. Mteso yeyote, kwa sababu katika Bungoma mnajua kama chief officers, mawaziri ni 10 ama 18. Tuseme vitu vingine hii, wacha watu wafanye katika upendo. Na mimi niliona during time ya vile ward administrators iligawanywa. Kuna wale wa Sabot walipata nafasi yao, Wabukusu wa Elgon wakapata, Wabukusu wa chini wakapata. Sasa mimi nawauliza nyinyi, mbona mnafunja katiba? Mbona mnafunja hii sheria ya Mbukusu? Mbona mnafunja sheria ambayo iliandikwa through na neno la Mungu? Hata mwenye aliandika hii katiba hakusoma. Na mtazamaji, serikali itawaajiri walimu zaidi 20,000 Januari mwaka ujao katika juhudi za kuziba pengo la uwiano wa walimu na wanafunzi. Haya ni kwa mujibu wa Rais William Ruto.
Rais William Ruto amesema uajiri huo utahakikisha kwamba Wakenya wote hasa kutoka maeneo ya mashambani na makazi yasiyo rasmi mijini wameweza kupata elimu bora. Akizungumza wakati wa utoaji wa tuzo ya dhahabu ya rais wa Kenya katika ikulu jijini Nairobi siku ya Alhamisi, Rais Ruto amebainisha kwamba rasilimali kuu ya Kenya ni mtaji wake wa kibinadamu. Rais Ruto amesema kwamba kuna haja ya kuendelea kuiboresha kupitia elimu, mafunzo, kupata maarifa na kukuza ujuzi. I know we are beginning exams for both KCSE and KPSEA next week. Let me take this occasion as we celebrate these awardees to also wish the 965,000 of our students who will be participating in our KCSE examination and the 1.3 million of our pupils who will be participating in KPSEA examinations. My very best wishes, my message of good luck to all of them as they undertake these exams. May God's guidance, fortitude, and grace be with them. And as we have agreed as a government, the Ministry of Education has concluded all the arrangements of making sure that these examinations are undertaken from next week all the way for the next month or so, making sure that there is adequate security, there is adequate supervision, all the invigilators are in place, and I want to ask all our students to take these exams understanding that the prayers of their parents and all of us is on them. Na mtazamaji, taarifa hiyo inanipa fursa kuweza kuchukua mapumziko mafupi katika habari hizi za Magharibi Asubuhi. Nitarejea na taarifa zaidi baada ya muda usiokuwa mrefu. Usiende mbali, lakini kumbuka kwamba pia unaweza kucheza loto. Paybill number ni 777000. Account name eka jina sasa. Cheza na kati ya shilingi 50 na 2000 ili ukaweze kujikatia tiketi ya kuwa mmoja wapo washinda milioni ya pesa kutoka loto. Na mtazamaji, habari nzuri ni kwamba kila mara unapocheza loto wanatumia 25% ya pesa zako ili kuweza kuwasaidia na kuwafaa baadhi ya Wakenya ambao wanazidi kutabika humu nchini. Mwelekezi wangu atakuwa anatuonyesha baadhi ya kazi ambazo loto inafanya kubadilisha maisha ya Wakenya, kisha nikirejea tangazia taarifa zaidi. $100,000, $200,000, $500,000, 1 million Kenya shillings. 1 million ni ile pesa imeshindwa leo na mshindi wetu toka the home of champions pale LD. Nilicheza na 150 leka 50 mara tatu. Ukajishindia pesa ngapi? 1 million. What? 1 million. 1 million Kenya shillings. Kenya shillings. 1 million Kenya. Can you imagine? Elvis, mpango gani uko nazo na hizi pesa? Kuna biashara hiyo ya car wash, nataka ni expand. Nataka niongeze mashini hivi at least kuna tano kubwa. Jaribu tu kucheza, unajua hizo siku yako ya kushinda. Unajua hata mimi nilikuwa nikijaribu tu, lakini nikakuja nikapause. Sawa, nikakuja ndo nikajaribu hiyo kaeka hivyo na nikapata hiyo, nikaambiwa nimeshinda 1 million. Cheza loto kwa paybill number 77700. Andika neno sasa kama account name. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 1000 na uchomoke na chapa leo. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Changamka leo, changamka cheza loto leo. Chomoka na 1 million Kenya shillings every hour na loto. Isitoshe, kuna chomoka bonus ya 50,000 kwa watu 50 kila siku na ploti ya 50 by 100 kitengela kila wiki. Si hayo tu, mwezi huu chomoka na golden jackpot ya 2 million shillings, silver cash ya 1 million shillings na bronze bonus ya 500,000. Changamka
Cheza Loto kwa paybill number 77700. Andika neno sasa kama account name. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 1000 na uchomoke na chapa leo. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been proved by the BCLB. TV Magharibi, TV yetu. Na mtazamaji, asante sana kwa kusalia mwaminifu katika habari hizi za Magharibi Asubuhi. Tusonge mbele na taarifa zetu, ambapo serikali sasa imepewa changamoto ya kuwachunguza wavuvi wake na kuongoza usajili utakaowawezesha kuvua samaki katika maji ya kimataifa. Haya yanajiri huku wavuvi watatu waliokamatwa nchini Madagascar mwezi Julai wakiachiliwa na kurejeshwa nchini humo. Kwa mujibu wa wanafamilia, wavuvi hao, mbali na serikali kutoa ushauri na saa ipasavyo, inapaswa kuwalipa fidia kikamilifu kutokana na mateso waliopitia, kwani wanasema kwa muda mwingi wakiwa mahabusu walikosa chakula. Takikana wapatiwe counseling ya kuweza kurudisha. When we are doing licensing of fishing vessels, the first step is to have that vessel, like any other vessel, being registered by KMA, and we are the ones who give a letter of no objection to KMA so that they can go ahead and register that vessel. Now, one of the critical areas that we follow is has that vessel been involved in illegal, unregulated and reported fishing previously? Who were the owners of that vessel? Now, the other thing is that we do not allow a vessel that is completely owned, foreign owned, to be registered. So what we do is that there has to be a Kenyan partner, and the Kenyan partner, in terms of the shareholding, should have proper control of that vessel. So once we are satisfied with that, we go ahead and license. Alikuwa nina hamu kubwa sana familia yangu. Hata alikuwa hata sijui nifanye vipi lakini sasa hii ninafurahi sana kuona Kenya, Nairobi, nimefika nyumbani na nafurahi pia nitaonana na familia yangu kubwa sana. We noted that one of the challenges is they did not have travel documentation, and it was only prudent of us to be there on the ground to ensure that they are repatriated. We have been in constant communication with the vessel owner, who actually also did facilitate the repatriation of our Kenyan crew. Na mtazamaji, kati ya takriban Wakenya 26,000 walio nchini Lebanon, Wakenya takriban 7,119 wamejiandikisha kuhamishwa kufuatia kukosekana kwa utulivu na majanga ya kibinadamu ambalo haijawahi kushuhudiwa katika taifa hilo lenye vita Mashariki ya Kati.
Katibu mkuu wa baraza la mawaziri Musalia Mudavadi amesema kwamba kuna ongezeko la idadi ya Wakenya ambao sasa wanajiandikisha kwa hiari ili kusaidiwa kurejea nchini ikilinganishwa na wakati ambapo serikali ilitoa tahadhari yake ya awali. Akizungumza siku ya Alhamisi alipokuwa akitoa taarifa kuhusu hatima ya Wakenya waliokwama nchini Lebanon, Mudavadi amesema hali katika eneo hilo ni mbaya kufuatia vita vya Israel na Hamas ambavyo vimejiri nchini Lebanon. Because we sent out an appeal severally for them to be registered, but Kenyans can be very interesting. They were not forthcoming. I think they were hoping to wait it out so that on the assumption that the situation would subside and they would continue to be there. So we initially registered a very low level of registration of Kenyans in Lebanon, and we estimate that they're about 26,000. However, following the escalation, the government now has received a registration of 7,119 Kenyans, because the marine insurance or the air cover insurance to allow them to go into these areas is very prohibitive. So it's a fairly complex situation. The options are very limited, and when we talk of a fourth and fifth batch, it depends on how many seats we are able to get at any one time for them to come. So it may be in lots of 10, in lots of 20, perhaps up to 30 if we are lucky. Remember, we are competing also with other nations that are also undertaking a similar exercise for their nationals in that area. So it's going to be likely a long drawn out. And the cohort 4 and 5, we're expecting over 30 to come in, and then as Waziri said, this is something that we expect will continue we will continue to do it this way. We are, of course, exploring opportunities to do larger scale evacuations, but as Waziri said, it is extremely expensive and the options now are limited. It is not what it was in August when we started the evacuation. Only one airline is flying and it's extremely expensive to move people about. These are the limitations we are working through. Timu ya kitaifa ya kinadada wasiozidi umri wa miaka 17 Harambee Starlets wameanza msururo wao wa kuwania kombe la dunia kwa matokeo mabovu. Hii ni baada ya kuweza kucharazwa mabao mawili bila jawabu dhidi ya timu ya Uingereza. Starlets walianza mechi vyema huko Valerie Nekesa akidakia kosa la ulinzi katika dakika ya 3, lakini shuti lake lilimwendelea moja kwa moja kipa wa Uingereza Hope McShade. Wakitumia uzoefu wao, Uingereza walitawala mchuano huo na kujipatia ushindi wa mabao mawili. From my team, the good defensive organization and the power to run behind the scenes, I think they did really well as we had planned. And just this experience for Kenya, first time in a U17 Women's World Cup, what does this mean to you all? It means that we have a big platform for us to explore and a big platform to come again next year, given the chance. So we're going to utilize the platform to showcase what we are making. And if you would just say a word about Marion, her as a footballer, I mean, what a wonderful player she is. Just could you talk to me a little bit about her? Yeah, Marion, very young, 16 years. Played with the winger and then she... Na mtazamaji, huu ndio mwisho wa habari zetu za Magharibi Asubuhi. Nitarejea hapa saa 7 mchana na taarifa zaidi, na kutakia asubuhi njema. Niite Brandford Namure.
Enganige kubana bamayige enganige. Negandome kubana bamayige ndome. Omagila kaniga. Omubukuswa Roma.